Sir, the PPT slide is change ಮಾಡಿ sir ಹಂಗೆ. ಕಾಣ್ತಲ್ಲ? ಹೌದು sir. They are anywhere in your fold, in your house. That's visible, sir. Okay. So ಶುರು ಮಾಡೋದು sir. ಮಾಡೋ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So I welcome to today's resource person, Dr. Ronald Nazareth. So talk on acid-base chemistry. So and also I invite welcome to our Chief Executive Officer, Dr. Ramesh sir. And I also welcome to our Chairman Ayappan sir. So I give a small introduction about Dr. Nazareth. Sir got it his MSc in analytical chemistry in 1993, St. Joseph's College, Bangalore, and completed NAT, a test for the eligibility for lectureship in the year 1996, and got it PhD in chemistry in 2003 in Bangalore University, and then joined St. Joseph's College as lecturer in chemistry in 1993. Now presently worked as associate professor and head of the department of undergraduate and postgraduate studies and research in chemistry, with the teaching experience of over 26 years for UG and 11 years for postgraduation. And also the students will working as the students welfare officer, student counselor for undergraduate and postgraduate student, and also worked as the coordinator for Consistua National Collegiate Level Cultural Festival at St. Terence College, and worked as a coordinator for the National Seminar and Intercollegiate Chemistry Program held for the students for pre-university and UG and PG level. And also, sir, the Associate NCC Officer of NCC A Wing for 15 years, was the contingent commander for the Karnataka and Goa contingency for All India Sainik Camp held at Hyderabad. At present is the coordinator of Stall College scheme of Central College, a scheme by Department of Biotechnology, Government of India, and represented the college every year in the expert committee meetings held in New Delhi. This scheme is upgraded to star status now, and Central College is now one among the 2 colleges in India getting this status. Also advisory committee member for the activities of Stall College scheme in SBS College, Bantwal, and SDM College, Ujire. And also, sir involved in a research supervisor for PhD under Mangalore University, and presently 5 students are working for PhD. Published many research papers in national and international reference journals. Presently worked on minor research project of synthesis of functionalized nanoparticles and its application to inhibition of corrosion of marine steel by UGC with a research grant of 4.9 lakhs. And also worked as the Indian exam for PhD Viva examination at Bharatiya University, Coimbatore, and Bharatiya Darshan University, Coimbatore. And postgraduate level. And also the resource person for the pre-university chemistry lectures of the Dachin Kannada, Udupi, Hassan, Chikmagalur districts on techniques in chemistry, teaching at the pre-university level. And sir as the management representative for the Assembly of International Association of Jesuit Universities held in Destro University, Bilbao, Spain in 2018. And also sir as the member of management team of Portugal for signing MOU with universities from Lisbon, Porto, and Vilio
Real of Portugal. Also, sir, authorized textbooks for the chemistry students of Karnataka pre-university level and books for chemistry competitive exams like NEET exam, GEE, and CET. Thank you, sir. Over to you. Thank you so much for this opportunity to interact with the young people aspiring chemists. Chemistry is everywhere. Even acid base ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗ. ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ we deal with chemistry. Therefore, chemistry itself is such a wonderful topic. And rather, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಲಿತು ಹೋದಾಗೆ ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಗೋಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಯ ಆಗ್ತವೆ. therefore when you are studying with people who are there in PUC have experienced it, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲಿಯೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತನ್ನು ಕಲಿಯೋದು, ಸಿ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಮುಂದೆ ಅದು ಅಂಥ ನಂಬರ್ಸ್, ಅಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಮುಂದೆ 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 ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಬೇಸಸ್, ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇವೆಯೋ, something inside, some idea, something knowledge at any level. What I meant is level is curiosity level. ಏನು ಆಮ್ಲ ಎಂಥದ್ದು, ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ನಮಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನಾಲು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರ್ದಾಕ್ತದೆ, ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ. So every stage is a learning process, and we try our level best to have this type of some learning, something beyond things what exactly we know. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ we will try today in the whole session which we are dealing with acids, bases, ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ. ಈಗ when I say acids and bases, ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಎಲ್ಲಿವೆ ಅವುಗಳು, ಇದು ಸಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಆಮ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ದರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್, ಈ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ನಾವು ಏನೋ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ತುಂಬ ಸಲ್ಫರ್ ಇರ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಲ್ಫರ್ ಬಿಕಮ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. Oxidation of sulfur dioxide becomes sulfur trioxide and forms therefore it is there everywhere. In food ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ there are so many everything, carbohydrate, alchemic is one that which contain the so many groups in it. For example, ascorbic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡ್. ನೀವು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್, ಎ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್. ನೀವು ಡೆಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎ ಫಿನಾಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. therefore ಈ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫುಡ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, or the cleansing agents ತಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, these are all the compounds in every house, not only house, within us, even ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ. That's what I was referring to. ನಾವು proteins ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, proteins are made up of amino acids. Sometimes we say acidity, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್. therefore ಅದು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, then metabolism will not take place routinely. ಏನೆಲ್ಲೋ ಜೀರ್ಣ ಆಗುವ ಶಕ್ತಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ, ಆಗ ಸಹ ಜೀರ್ಣ ಆಗುವ ಶಕ್ತಿ. therefore everywhere we could see that. therefore acids and bases we see in, there are some example ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಈ ವಿನೆಗರ್
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿನೆಗಾರ್ ಉಂಟಾ? Vinegar is acetic acid. There is an acid, pure acid it is. Lemon juice contains citric acid. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. Charging, especially those batteries which you are charging and ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. You say soda water. Soda water is what? Soda water is ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ combined together, this is called carbonic acid, H2CO3. Unstable species, carbonic acid. ಅದರಿಂದ ಸೋಡಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕಮ್ ಔಟ್ and acid, carbonic acid. Where are the bases there? ಈ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, they are bicarbonates, carbonates, they are bases. Or ammonia, which is a base. A soap contains some soaps which contain amine derivatives. They are the basic in nature. Even the sodium salt of carboxylic acid, which are using a fatty acid hydrolysis, this is made up of sodium hydroxide, will be a basic in nature. And therefore, there are good number of acids, good number of bases which we come across in day-to-day life. Therefore, one part is acid, acidic compound, and second part is the basic compound. Therefore, let us learn little bit more about these acids and bases. Some example. You know, it is the lemons contain citric acid, which contain ನೋಡಿ ಈಗ COOH ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಡ್ರೆ, ಈ COOH ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ COOH ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ we call that compound is acid. ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? H ಕೊಡ್ಬೇಕು. H ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು CO ಗ್ರೂಪ್ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ H ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. The citric acid is such compound. You know, this some of the insects, ants, red ants specifically. You take this red ant and then smell those red ants. They have typical odor. That odor is because of formic acid which is present here. Therefore, formic acid is an acid present in them. Therefore, we see, and you see this one, aspirin, aspirin, one aspirin a day, keep the heart attack away, and probably you have seen some advertisements. What is aspirin? ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಉಂಟು, ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್. See, the salicylic acid has so many of its derivatives which are useful for medicine. One compound of that is aspirin, acetyl salicylic acid. This is acetyl group. ಇಲ್ಲಿ H ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಇದು salicylic acid ಆಗಿದೆ. Acetyl salicylic acid, aspirin, which is a carboxylic acid, hence it is an acid. You know, some of the most proteins are made up of amino acids. 20 amino acids are there which combine in different proportion and ratios. They form the acids, that is the proteins, and they contain carboxylic acid like glycine, alanine, serine, cysteine, aspartic acid, phenylalanine, proline. All these contain COOH group as well as NH2 group. There is a basic group present here. There is an acidic group present here. Therefore, there are acids and bases there. Even some compounds like caffeine, which are talking about, which is having a property similar to that of ammonia. ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇದ್ರೆ, if there are lone pair of electron on nitrogen, ammonia will become basic. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಕೆಫೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದ್ದಾವೆಲ್ಲ.
Therefore, caffeine ಬೇಸ್ ಆಗಬೇಕು. Therefore, a well-known stimulant, sometimes we refer it to a habit-forming compound, a chemical, which is a stimulant, it is a big base. Most of the medicines which are using there, which are having a capacity to kill the microorganisms, contain this type of feature. And the sea slug, which is excreted, having the strong acid, sulfuric acid itself for its defense. So, therefore, sulfuric acid, caffeine, the amino acids, therefore, there are plenty of acids, bases which are present. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಆಸಿಡ್ ಏನು, ಬೇಸ್ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. There are so many compounds behave like acid, so many. Therefore, what is an acid? ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡು, in case if I take an acid, add to water, if you get H plus ions, then it is acid. Simplest definition, which was the first definition given. And we come to that, the definitions individually proposed by Arrhenius as an acid substance which give H plus ion. Therefore, these acids have sources. So, H plus ions are more, the solution is acidic in nature. So, ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? there should be sour in taste, vinegar ನೋಡಿ, carbonic acid ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೋರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಹೌದಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. Ascorbic acid, vitamin C is ascorbic acid present in the some of the orange fruits, or lemon, citric acid, all these are cyclical protein. And when they are present and added on a metal, they become corrosive. Even a strong acid corrodes fabrics. ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿ ಹೋಲಾಗ್ತದಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಡಿ, ಆ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದರ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ನೈದರ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಕಮೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, but what I am telling is formic acid is used to remove small projection of flesh which comes on the part of the body, to remove that. ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಫ್ಲೆಶ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಹ ಅದನ್ನು ಕೊರೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. Majority of the acid strongly react with some metals, active metals like zinc, like magnesium, like iron. ಅವುಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ರೆಡ್ ವೆನೆವರ್ ಯು therefore you take this acid. This is the broad properties of the acid. ಇಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ನಾನು ಇಷ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದವ ನಾವು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಏನನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? Compound like acetic acid, ascorbic acid, citric acid, sulfuric acid. Vinegar is acetic acid, lemons, lime, oranges contain citric acid, even tamarind contain tartaric acid, ascorbic acid, vitamin C is present in orange fruits, sulfuric acid is in batteries, and these are common usages of the acids I am referring to. Is citric acid. Earlier we saw the molecule citric acid, that ascorbic acid, this is ascorbic acid molecule which popped up over there. So what is the base? Base is a compound when added to water will give OH minus ion. ಅಂದರೆ OH minus ion ಪಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ವಾಟರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ವಾಟರನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ H plus ion ಬರ್ತವೆ, then OH minus ion ಬರ್ತವೆ. ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಈಗ H plus ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಮತ್ತೆ OH ಮೈನಸ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ EH ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದ OH ಮೈನಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, then you call the substance is acidic in nature. Acidic in nature. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ EH ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ದ OH ಮೈನಸ್, ಅಂದ್ರೆ OH ಮೈನಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚು, H ಪ್ಲಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಅದು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ ಏಕ್ವಿಯಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಐಡಿಯಾ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ವೇಳೆ H ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ಚುಂಟು, OH ಮೈನಸ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು, ಅದು ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ. OH ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ಚುಂಟು, H ಪ್ಲಸ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು, ಅದು ಬೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಉಂಟು, ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ OH ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವುಗಳದ್ದು? ದಟ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೀವು ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಿಡ್ ಬಿದ್ದರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಆಗಿ ಉಳ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ದೇ ಆರ್, these are slippery. They are bitter in taste. They too are corrosive. Taste is also equally corrosive. And they do not react with the metal. Normally don't react with the metal. But there are some metals which shows some sort of non-metallic properties. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಇರುವವರು ಮೆಟಲ್ಸ್. ಈ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ನೀವು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ರೈಟ್ಗೆ ಇರುವವರು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಇರುವವರು ಮೆಟಲ್ಸ್. ಈ ಮೆಟಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿಂಟದು? ನಾನ್ ಮೆಟಲ್, ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಅಸಿಡಿಕ್. ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಸಿಡಿಕ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಸಿಡಿಕ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಸಿಕ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಸಿಕ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದು? ನಿಮಗೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುವ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದು? ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಜಿಂಕ್. ಜಿಂಕ್ ಈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ಟಿನ್, ಆಂಟಿಮನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಗಳು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಬೇಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬೇಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇಕು. ಆಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು. ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು. And therefore, the metals which are present close to non-metal show that basic nature. So the basic nature. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದು? Therefore, they turn red litmus paper blue. What are used the bases? The soaps they are present. The ammonia is that most of the dyes are made up of these amines. See, some in case if you are used dye, it is very early stage for you to, but at home somebody using dye, probably you have seen the typical smell of ammonia and many other cleansing products. ನೋಡುವ, ನೀವು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಅದೆಂತದ್ದು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್? ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. Hypochlorite. Hypochlorite is formed when the chlorine reacts with the base.
When chlorine reacts with the base, hypochlorites are formed. Therefore, OH minus ions, which are therefore all these chemicals, you ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅರಿನ್ ಆಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. Here OH minus interacts strongly with such substances such as dirt, grease, and hence even the chalk, cleanser, all these are familiar products which contain bases. ಅರ್ಥ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಗಳು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 10 to the power minus 14 will be the product of it. So each value should be 10 to the power minus 7. So each value should be 10 to the power minus 7. 10 to the power minus 7 is the value of H plus, which is equal to the value of OH minus. ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪಿ ಎಚ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಎಚ್? ಪಿ ಎಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ negative logarithm to the base 10 of H plus concentration. Negative logarithm to the base 10 of 10 to the power minus 7 is equal to minus of minus 7 log of 10, which is equal to 7. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ H plus concentration equal to OH minus concentration ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ the concentration should be 10 to the power minus 7 and hence pH of the solution should be 7. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ pH 7 ಇರ್ತದ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್, ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So pure water has a pH 7 and this is supposed to be neutral. If the value is less than 7, andre e value of H plus is more than 10 to the power minus 7, then pH will be less than 7. Those compounds are acidic. 6 andre ಸ್ವಲ್ಪ acidic, 5 andre ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು acidic, 4 andre mattu acidic, 3 andre mattu acidic. You can make out, I believe you can see. ನೋಡಿ, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ pH 7, ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ acidic, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು acidic, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ acidic, ವಿನೆಗಾರ್ pH 3, ಲೆಮನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಸ್ಟಾಮಕ್ ಇರೋ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೆರಿ 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 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚು 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 ಆದ ಕೂಡಲೇ ಪಿ ಎಚ್ ಕಡಿಮೆ 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 ಆಗ್ತದೆ. ಪಿ ಎಚ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ 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 ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಓವರ್ ದ. ಅದೇ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ತರ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಸಿ, in basic solution pure water is 7, blood is little more than that basic in nature, ಸ್ವಲ್ಪ basic nature. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ? sodium carbonate is, the sodium bicarbonate is baking soda. Antacids which contain aluminum hydroxide, magnesium hydroxides, they are antacids which contain still more basic nature. ಮತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡೈಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಮೋನಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೋಡಿ. ಸೋಪ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೇಸಿಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ COONA. ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಬೇಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದರ್ಫೋರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸೋಪ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಸಿಕ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್? ಬ್ಲೀಚ್
Chlorine you add with sodium hydroxide, you will get a compound called sodium hypochlorite. Is a basic compound. ಮತ್ತೆ powerful is a drainage cleaner. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕ್ಲೀನರ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆ ಬಿದ್ದು ನೋಡೋ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ನೀವು ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕ್ಲೀನರ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈನೇಜ್ಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹಾಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಬೇಸಿಕ್ and those will dissolve any acidic compounds which are there, block the path. Therefore, ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಸಿಡಿಕ್, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಸಿಕ್ ಎಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್, ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದರಿಂದ ಈ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥದ್ದು? Somebody has to define, no? People came with so many definitions are there. So we will see a few definitions. Like Arrhenius was the first one to define what is acid, what is a base. He says, if I take a compound and add it to water, then the compound, if it gives H plus ion, it is acid. If the compound gives OH minus ion, it is a base. Take for example hydrochloric acid. Add to water, it gives H plus ion, it is acid. You take sodium hydroxide, add to water, it gives OH minus ion, base. Take ammonia, add to water, it will give you ammonium, NH. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅಮೋನಿಯಂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವುದು ನೋಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ NH3, ಅದು H2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವ H ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ OH ಮೈನಸ್, H ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ NH3 ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. NH3 is present like this. There is a lone pair of electron. H plus comes near to it. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ಟೈಪಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪ್ಯಾರ್ ಉಂಟು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದರ ಹತ್ರ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ H ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ನನಗೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಪ್ಪ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು? ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ಕಾಫಿ, ನೋ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಆದ್ರಿಂದ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, 2ರಲ್ಲಿ 1 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, 1 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾನೇ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೈಕಿ 1 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಯಾರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲಾಸ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್, and hence NH4 plus is formed. So NH4 plus ಆಗುವಾಗ H plus ion has taken electron from ammonia. ಏನು ಉಳಿತಲ್ಲಿ? OH minus. Therefore, a compound reacting with acid, water, if it gives OH minus ion, it is a base told by Arrhenius. So, H plus ion, if it is given, it is called acid, and if OH minus given, it is called base, Arrhenius definition. Second case, look, there are so many limitations which are there, Arrhenius limitations. See, majority of the reaction, water only cannot be as water. See, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, which is not true. Therefore, Bronsted law came. What they are telling? Acid is a substance which will give H plus ion, and base is a substance which will take H plus ion. Proton H plus ion. H plus ion ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು ಆಸಿಡ್, ತಕೊಳ್ಳೋರು ಬೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಅರಿನಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ.
H plus ion ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ ಆಸಿಡ್, OH ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ ಬೇಸ್. ಬ್ರಾನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಲಾ ಥಿಯರಿ H plus ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ ಆಸಿಡ್, H plus ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರ ಬೇಸ್. This doesn't require water to be there. Therefore, Arrhenius acid ಮತ್ತು Bronsted acid compare ಮಾಡಿದಾಗ there are acids like which are nitric acid, sulfuric acid which contain 2H plus, nitric acid 1H plus, phosphoric acid 3H. ಇವೆಲ್ಲ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಇವುಗಳು ಬ್ರಾನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಲಾರಿ ಪ್ರಕಾರನೂ ಆಸಿಡ್. ಯಾಕೆ ಇವುಗಳು H plus ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾವಲ್ವಾ. Both these are Arrhenius acid as well as Bronsted lorry acid. Nitric acid irli, sulfuric acid irli, carbonic acid irli, phosphoric acid irli, acetic acid irli, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ acids because they are capable of giving H plus. And Arrhenius bases are capable of forming OH minus. ಒಂದು ವೇಳೆ OH minus form ಆಯಿತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ they are bases. Potassium hydroxide ಇರಲಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರಲಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರಲಿ, ಅವುಗಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ OH ಮೈನಸ್ ಬಂತದ, ಅವುಗಳು ಬೇಸ್. Milk of magnesia, you have heard about that it is containing magnesium hydroxide which is a base. Therefore ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಬ್ರಾನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಲಾರಿ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ acid is a substance which is taking H plus. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು HCO3 ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, HCO3 ಅನ್ನು ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಆಸಿಡ್ಗೆ H plus ಅಯಾನ್ ಕೊಟ್ರೆ CO3 ಮೈನಸ್ ಉಳಿತು. H plus ಇವರು ತಗೊಂಡ್ರೆ H3O ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು H plus ಅಯಾನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ HCN ಆಸಿಡ್, ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಳಿತು? CN ಮೈನಸ್. H2O is a base, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು H plus ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Two water molecule, one is giving H plus, OH minus ಉಳಿಯಿತು. One is taking H plus, H3O plus ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಾನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಲೌರಿ ಥಿಯರಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆಸಿಡ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಈ H plus ಅನ್ನು ತೆಗೀರಿ, ಅದನ್ನು CH3COO ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಈ H plus ಅನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, H3O ಪ್ಲಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ವಾಟರ್ H plus ತೆಗೀರಿ, ಇದು CO3 ಮೈನಸ್ ಟು H plus ತೆಗೀರಿ, ಆಗ ಇದು OH ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. H plus ಆಡ್ ಮಾಡಿ HCO3 ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ H plus ಅನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಿ, CH3COOH2 ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ Cl ಮೈನಸ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರನ್ನು H plus ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಸೊ Cl ಮೈನಸ್ ಉಳಿಯಿತು, NH2CO NH3 ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ H plus ತೆಗೆದು ಬೇಸಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಬೇಸ್ ಅನ್ಗೆ H plus ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರಲಿದ್ದು ಕಂಡು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಂತ? H plus ತೆಗೆಯುವುದು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹಾಕುದು, H plus ತೆಗೆಯುವುದು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹಾಕುದು. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರೆಯುವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು H plus ತೆಗಿಬೇಕು, ಏನು ಉಳಿತು? ClO4 ಮೈನಸ್ ಪರ್ ಕ್ಲೋರೇಟ್ ಅಯಾನ್. H plus ಅನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, H2F ಪ್ಲಸ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್. ಇದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ should be strong, then the product acid should be weak. Therefore, you can write so many substances which act as a base, act as an acid, act as a base, act as an acid. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್
act as a base as act as a acid ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. What is amphoteric compound? Amphoteric compound is that compound which will act as acid at one time and base at some other time, or which has capacity to act as acid as well as base. Therefore, water is the example which are written, sulfuric acid is the example which are written, NH2CO NH2 is a urea molecule, is an example which is written, which acts as an acid, which acts as an base. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಆಸಿಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಸಿಡ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೋಗುವ. ಈಗ we are defining a term called conjugate acid base pair. ಏನಪ್ಪ ಇದು conjugate acid base pair means? A pair of acid and base which differ only by one proton. ನೋಡಿ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಓಕೆ, ಐ ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಐ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್. Therefore, the difference between these two is a H plus ion. Therefore, this is a conjugate acid base pair. Therefore, a pair of acid and base which differ only by one proton is called conjugate acid base pair. I repeat once again, a pair of acid and base which differ only by one proton. ಒಂದೇ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್. ಆದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ and chloride ion are conjugate acid base pairs. Okay, they differ with respect to one proton. Nitric acid and NO3 minus are conjugate acid base pair because they differ with one proton. Therefore, we have to understand conjugate acid base pair in this regard. So it was conjugate acid base pair I was referring to earlier in this case. Therefore, stronger the acid. Now we should understand, if the acid is stronger, base is weaker. This is if the stronger is the acid, weaker is its conjugate base. For example, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ. Why exactly this is true? Conjugate acid base pair which is true. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಉಂಟು. ಈ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ H ಪ್ಲಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಅದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ H ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ? Cl ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. Obviously, H plus will come out here. Now my question here is, ಈ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್, ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ HCl. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ,
If I want to say chloride is a conjugate base, strong base ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ H ಪ್ಲಸ್ ಇದರ ಹತ್ತಿರ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. If H plus go near to the chloride ion easily, this chloride ion becomes a strong base. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ, ಈ H plus ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಹತ್ತಿರ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ HCl is a ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಆದ್ರೆ ಈ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಂದ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ. It goes away from chloride ion easily. If it goes away easily, why will it come back easily? ನೋಡಿ, H plus ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. H plus ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ದೂರ ಹೋಯ್ತು. Therefore HCl is strong acid ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರ. ವಾಪಸ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈಗ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ H ಪ್ಲಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವವರು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಆದ್ರೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವೀಕ್ ಬೇಸ್. Therefore, stronger the acid, weaker will be its conjugate base. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ನಮಗೆ. ಯಾವುದೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ವೀಕ್ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತದೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಂಪೌಂಡ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇದು ಬೈನರಿ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ಬ್ರಾನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್. What is the hydride of carbon which is present there? Hydride of carbon, methane. Hydride of carbon is methane. Hydride of carbon is ammonia. Hydride of oxygen, water. Hydride of fluoride ion, HF. ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ನೋಡಿ, ಏನೂ ಐಡಿಯಾ ಬೇಡ, ಲಾಜಿಕನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಮೀಥೇನ್, ಅಮೋನಿಯಾ, ವಾಟರ್, H ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಮೀಥೇನ್ ನ ಬದಲು ಅದರ ಒಂದು ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಬರೀರಿ, CH3-. ಅಮೋನಿಯಾದ್ದು ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಬರೀರಿ, CH2-, NH2-. H2 ನ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಬರೀರಿ, OH-. HF ನ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಬರೀರಿ, F-. ಸೊ ಬರ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ ಬೇಸ್, ವೀಕರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆಸಿಡ್. ಆದ್ರಿಂದ ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್. ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪೋಸಿಟ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ ಟು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಸ್ಟ್ ನ ಆರ್ಡರ್ ಈಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಯಾಕೆ? ಅದರ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. CH3-, NH2-, OH-, F- ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಆದ್ರಿಂದ CH3-, NH2-, OH-, F-. ಈಗ ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥದ್ದು? H ಪ್ಲಸ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುವ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್? ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ H ಪ್ಲಸ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಈಸಿಲಿ ಟೇಕ್ H ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಈಗ CH3-, NH2-, OH-, F- ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತದೆ? ನೋಡಿ, ಈಗ H ಪ್ಲಸ್ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ? ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಈ H ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಈಗ
ಈ CH3 ಮೈನಸ್, ಇದು CH3 ಮೈನಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಂದಿರಲಿ, ಬ್ಲೂ ಇದ್ದದ್ದು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಂದಿರಲಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂದಿರಲಿ, ಫ್ಲೋರೈಡ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟು. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉಂಟು. 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉಂಟು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. Whereas in NH2 minus, there are only 2 hydrogens. Negative charge is more distributed. In OH minus, negative charge is still more distributed. F minus, there are no hydrogens only. Negative charge is fully distributed. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, H ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾ, ತುಂಬಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, one of your friend is coming to your college to identify you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹುಡುಕಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವಾಗ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುವಾಗಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 1,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವ? ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಥರ್ಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, 201 ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವ? ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವ? Obviously, when small place, when you are there, when you are concentrated, when we know that it is a place where you are present, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ. ಅದೇ ರೀತಿ H ಪ್ಲಸ್ ಬರುವಾಗ CH3 ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಷ್ಟೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಡುಹಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಫುಲ್ ಕಷ್ಟ. Therefore, CH3 minus, since the charge is concentrated on the carbon atom, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಮೋನಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಸ್ತು ಕಷ್ಟ, F minus ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. Therefore, this is the F minus is the weakest acid and CH3 minus is the strongest acid. Therefore, acidic, I mean the weakest base, and OF minus the strongest base. CH3 minus ಸುಲಭದಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್. F minus ಈ H ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, weakest base. Now, opposite is true for acid. ಇದರ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದು? CH4 should be weakest. So, acidic strength of their conjugate acid, CH3 minus is strongest, so methane is the weakest one. ಆದ್ದರಿಂದ the nature of the acid, base, ಅದರ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸಿನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ನೇಚರ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ಸಹ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ, ಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಇಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಿಡಿಕ್, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Therefore, with this idea, we go further. ನಾವು ಅದರಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನೋಡಿ, ಆಸಿಡಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ 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 ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಳಗಿರುವ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೆಳಗಿರುವ ನೋಡಿ PH2 ಮೈನಸ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸಣ್ಣ ಆಟಮ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ದೊಡ್ಡ ಆಟಮ್. So NH2 should be stronger than PH2. OH minus should be stronger. Same logic. Okay. Nitrogen ಸಣ್ಣ ಆಟಮ್, electron charge is more concentrated in a single place.
Phosphorus big atom, electron is distributed. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇಡೀ ಗ್ರೂಪ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಬಯಾಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. Therefore, there are one more logic we can apply. There are some oxidation state of central metal atom na oxidation state ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಸಿಡ್, ಆಗ ಅವುಗಳಿಗೆ H+ ಕೊಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. Therefore, perchloric acid, chloric acid, chlorous acid, hypochlorous acid, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಮೊದಲು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದವ ಹಾಗೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. Next theory is the Lewis theory, Lewis acid base theory, which speaks about acid is a proton, I mean the acceptor of pair of electron, and base is a donor of pair of electron. Acid electron ತಗೊಳ್ತದೆ, base electron ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಸಿಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. Even carbon dioxide react with hydroxide ion to form bicarbonate, oxide ion to form carbonate, sulfur dioxide react with OH- to form sulfide, bisulfide, sulfate is possible there. And base is a substance which will react, which will donate the pair of electron, and acid is a substance which will receive and donate. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೂಯಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಹ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಹಾಗೆ ನಾವು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ತಕೊಂಡು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿದೇವ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಸಹ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. With this, I come to the end of today's discussion of acids, bases. A few theories we talked about. That is Arrhenius theory, which is a water solvent theory. Bronsted-Lowry theory, proton giving and proton taking theory. Lewis acid base theory, the electronic theory, electron giving and electron accepting theory. Based on that, even interpreting which is strong, which is base, is possible to us. Thank you so much for this wonderful listening. I wish you very best in whichever career path you are in. Explore chemistry, exciting it is. Have a wonderful journey in exploring the different plethora of possibilities in chemistry. Have a wonderful time. Good day. Hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, end of session, sir. Yeah, we finished. Just close. Finished, sir. Yeah. So, any questions from students? Yeah, any clarification we can sort. Any questions, any clarification, you can put in the chat box. Hope I am able to see them, or you can directly ask me. That will be a wonderful opportunity for me to interact with you all. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಎನಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ you can ask some clarification, some doubt. Yes, sir. I sent to your email ID and phone number, and also I sent later on this opportunity for me to interact with them too, and I will try my level best to give them a sort of clarification whatever they are seeking for. If any question from students, I send later on this program, sir. Your mail. Okay, thank you, sir. Anyway, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿ
ಅವರ ನೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಇಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಯೋಜನಾತೀತವಾಗಿ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ it's an immense pleasure to thank you, sir, for this wonderful speech on this acid-based talk has given many information to the students. I greatly thank you from KSTA and personally, sir. And I also thank our KSTA CEO, Dr. Ramesh, sir, for this encouragement to organize this talent search program. So I am gratefully thank you, sir. And I also thanks to our chairman, Ayappan sir, and our technicians and the senior scientific officers and WebEx team, and also our subordinates and colleagues. Okay, thank you, sir. Thank you for this wonderful opportunity. Have a good time. Bye bye. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆನ್ನೆಯ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ತಾವು ಯಾರು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ತಪ್ಪದೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಾಡಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ನೂರ್ ಸರ್ ಅವರು ಝೊನಾಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಎಂಬ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you. Have a good time. Bye bye. Okay, sir. Okay.